What I will be sharing will be 제가 여기서 나누는 말씀은 제가 나누는 간증은 먹먹해가지고 지금 enough to witness the Lord, to witness for the Lord. 주님 앞에 증인으로서 Friday when I came for a consultation. 제가 여기 checked my weight and went inside the 처음에 room. 왔을 때 체중을 달고 그 다음에 Mrs. Choi told me to start fasting. 면담을 시작했을 때 최원장님이 From that evening. 그날 저녁부터 And 금식을 하라고 하셨어요. What inspired me, but 무엇 때문에 제가 I'll fast for myself, and I didn't know that the fasting will start immediately. So I shared with my family. I should have eaten something before I started fasting. 제가 가족들한테 내가 이 금식을 시작하기 전에 뭘 먹고 왔어야 되는데 갑자기 하라고 그래가지고 갑자기 오자마자 금식을 하라고 그래가지고 because of 내 인생은 the way I was living. 제가 지금까지 살아온 그 생애는 거짓적으로 산 그런 부분이 있었다. I really want to change. 제가 설교를 들을 때마다 변화되기를 원했어요. Before I share the message with my family, 제가 제 I 가족들과 want to 여기서 set 들은 the 것들을 example 나누기 전에 제가 먼저 본보기가 so that 되기를 I can be a 원했습니다. witness. 그래서 그 사람들에게 제가 좋은 증인이 될 수 있게. It is going to be very hard for me. 이 일은 저로서는 굉장히 어려운 일이 될 것 같습니다. It is going to be very hard for me to change, and I know that I cannot do it alone. And 이 every time I 일을 저 listen to the 혼자서는 할 sermon, 수가 없고 I want 제가 to 설교를 들을 change, 때마다 but my sinful nature 변화를 원했지만 does not 저의 want me 죄악스러운 to. 저의 본성이 I still want to live the way I was living, 제가 지금까지 살아온 그 방식으로 계속 and 살도록 it hurts so much that I cannot give my all. 그래서 제가 가지고 있는 모든 것을 하나님께 드리는 건 저에게 너무 어려운 일입니다. During the recovery meal, 제가 여기서 회복식을 하는 동안에 it was a struggle for me because 70% of the food that was given to me, I don't like it. 그 기간 동안 저에게 주어진 음식 그 자체도 저는 좋아하는 음식들이 My 아니었어요. favorite vegetable is potato. That's the only thing that I like. 제가 먹을 수 있는 And 건 I don't know 감자밖에 how I'm 없었어요. going to. But I have learned so many things 제가 여기서 from 너무 this 많은 seminar. 것을 When I 세미나에서 너무 많은 initially 걸 planned to 배웠어요. come, I was thinking I will be learning how to live a healthy life. 어떻게 하면 건강한 삶을 살 수 있는지, What are the kinds of food that you will eat? 어떤 that 종류의 will make 음식을 you 먹어야 healthy. 되는지, 그리고 But I 어떤 never 걸 knew 먹을 때 that 우리가 건강할 수 being 있는지, physically healthy 그리고 will also prepare you to be spiritually healthy as well. 우리가 육체적으로 And 건강한 뿐만 아니라 우리 영적으로 건강하게 오래 살 수 있도록 준비해야 된다는 거. I know about the three angels' messages, but 그리고 제가 세 천세 기별에 들어왔지만 I have never thought about it so deeply. 이 세 천세 기별에 이렇게 깊이가 있다는 것은 제가 몰랐고, To receive the later rain. 그리고 제가 건강하게 살아서 그 마지막 늦은 비를 받기를 간절히 I 원해요. feel that it's going to be so hard for me. 쉽지 않은 일일 것 같습니다. I would like to thank Mrs. Choi and her team 전장님과 그 팀에게 감사드리고 복음을 나눠주신 것에 대해서 감사드리고 pray for me so that 저를 위해서 기도해 주시기를 원합니다. to live
every day 매일매일의 follow what 삶을 I have learned. 지금까지 배운 걸 그대로 적용해 살기를 원하고 In the afternoon, I was reluctant to come up here because I was afraid of tearing up like this in front of everyone. 제가 여기 나오는 걸 Teacher Joy 주저하고 came just 했는데 before the 그 이유는 service 제가 앞에 started, 나오면 and she told me 이렇게 that 계속 she would 눈물 give me 흘리고 the 이렇게 될 것 chance to 같아서 share my 제가 testimony. 그랬습니다. Thank you so much, and I would like to thank 감사합니다. God for this opportunity. 그래서 감사합니다. 이 기회를 통해서 하나님께 감사합니다. Thank you, Sister Sorin, for that sharing. 나눠주셔서 감사합니다. My name is Isha. I'm her sister-in-law to be. And you know, during 끝나고 this, 나서 저 여자를 위해서 따로 time, 기도해 줄 수 있을까 하고 she's been an 데니가 와서 inspiration. 물어봅니다. 조금 in 전에 many ways, 간증 마치고 내려간 그 I will 여자를 tell you 위해서 how. 따로 기도해 Okay, 줄 수 so 있을까 하고요. during the preparation for the Maker Hills, we have heard that they are coming, 우리가 이 and I have heard, 만드심을 like what I 부르신다 이 said 세미나를 before, I 준비하는 have 동안에 heard good news about it. 이 세미나에 And I 대해서 was so 많은 좋은 excited that 소식들을 they 제가 are coming here 들었었어요. in EIS. So I started preparing my body by 그래서 eating less and 아침에 less and less because I 음식을 think 줄여가면서 they will ask me to fast 이 because 사람들이 I 분명히 know 저에게 how my 금식하라고 할 weight was. 테니까 내가 음식을 줄이면서 So I 이 had to 세미나를 get 준비해 ready 왔습니다. for that. So praise God, 하나님께 they 감사하는 have come 것은 finally, 마침내 and 여기 I 오게 was so 됐고 excited I couldn't 그리고 explain it 제가 어떻게 because 설명할 수 없을 this is 정도로 an opportunity for me 흥분이 됐고 to not just be healthy but to be 단지 revived spiritually, which 육체적으로 I 건강할 need. 뿐만 I 아니라 really 제가 need. 영적으로 And 다시 so 부흥을 when they 경험해야 came 되니까 and they have asked us to 그래서 fast, 이 사람들이 I was 와서 excited to do water fasting as 저에게 well. And then the 물금식을 하라고 water 했을 때 fasting 너무 came first day. 신났고 그래서 Whew. 시작한 날부터 제가 I was 물금식을 still 시작했고 excited, inspired, but it 그 was 음식을 하지만 getting 아직도 harder. 흥분이 Until 됐고 the second day 그래서 came, 첫날 and I felt 잘했어요. pain. 근데 and 두 I 번째 felt 날 제가 통증을 weakness. 느끼기 시작했어요. And then I started to question, 그리고 제가 또 질문하기 am 시작했습니다. I going to be able to make it through the end? 제가 이걸 And 끝까지 I 갈 was- 수 있을까? I was praying to God, Dear 제가 God, 기도하기를 하나님 why is it that I am so weak? 왜 제가 이렇게 I'm 약합니까? observing everybody and they're okay. They have water fasting for 2 days 다른 사람들 and 3 질문했는데 days and even 이틀간, 5 days. Some of them 3일간 just was given 3 days, but they push it to 5 days. And I saw 어떤 사람은 myself, 3일간 금식하는데 I'm already on 5일 my 동안 한다고 3rd 그러고 day. And 저는 I'm 3일째 like this, and 됐는데 I transitioned to fruit fasting, and on my 4th and 5th day, I experienced that pain. The morning I woke 제가 up, 시간이 가면 갈수록 더 I 통증이 drank 오고 my water, and then 아침에 물을 suddenly 마시고 I felt like I was want to throw it up, and I 제가 did. 물을 마시는데 and 제가 토하려고 That 하고 day it was 그래서 really bad. 제가 너무 And then at 고통스러웠습니다. that time, I really thank God also because I was able to give more time to reflect to what I have been learning here. 제가 배운 것에 대해서 더 많이 And 생각할 수 있는 More 시간이 time 있었기 to 때문에 also 또 하나님께 pray and 감사하면서 speak to God 그러나 about the 통증은 matter. 심했고 Because like what my sister-in-law has been sharing, 제 올케 언니가 저한테 it 얘기했던 has 것처럼 been a struggle for me to 저에게 있어서 give up the food that I 제가 loved 지금까지 eating. 잘 You see, 먹던 그런 I 음식을 still used to 포기한다는 eat 것은 너무 fish 힘든 and 것이었어요. Those I can let go of meat, of chicken and beef, sure. But then to let go of those two was a complete struggle still. And 그런 but 걸 God has 포기할 수 been 있었지만 speaking to me before Maker Hills came, and it's 어려서부터 he was like 포기하는 걸 giving 너무 me 힘든 this 것이었고 very what do you call that, climax when the Maker Hills came regarding 만짐을 고치는 what I have been 세미나의 그 eating. 정점에 있는 것은 Because 내가 I 먹어오던 believe 음식을 완전히 that 중단하는 if I did 것이었는데 not hear the messages that 근데 God has been speaking 이 through 기회를 Mrs. Joy, 하나님께서 yes, I 성령을 would be a 통해서 저에게 good 하시는 parent, but I 말씀이었는데 wouldn't really know how to do it rightly, and I 하고자 might 하는 still 의욕은 get 있었지만 sick. 어떻게 하는지를 제가 몰랐었기 So 때문에 there was this one night 그래서 that 어느 날 저녁에 I couldn't sleep. 제가 잠을 잘 It 수가 was 없었어요. about 2 o'clock, 새벽 and 2시경에 I was 왔어요. in pain, and 제가 고통 가운데 I 있었어요. was praying to 제가 God. 하나님께 기도했습니다. And God has
in His own good way, reminded me also not just to pray for myself, but pray for those who might be suffering at the same 자신뿐만 아니라 time as 저처럼 고통을 I 당하는 was 사람들을 위해서 during the 기도했습니다. fasting. And you know, during this process, my sister-in-law has been helping me 제 to 어깨 언니가 remind 이 me 기간 to 동안 저를 exercise 계속 after 도와주셨고 eating, after 또 breakfast, to 식사 walk 후에 for 30 운동하는 minutes. 거를 She's been 도와줬고 very active. And so I'm inspired to do that 계속해서 as well. And 식사 후에 during 운동을 할 수 lunchtime, 있었습니다. after eating, exercise again, 음식을 and then 먹고 after 또 dinner, 운동하고 exercise once again. It 모든 식사 후에 또 obeying 저녁을 the 하고 laws of health that God has prescribed to us has really its 하나님께서 원래 우리 very good 건강을 다 benefits if 잃어버린 we 그런 think about it, 상태인데 and that's 이런 I 과정을 really 통해서 praise 우리가 God for 다시 that. 회복할 수 있다면 But then again, this Maker Heals is not just about physical health, right? I was seeking for a spiritual 프로그램은 revival. 그냥 우리의 육체를 회복하는 게 I was trying 아니니까 to search my heart this week as well, 그래서 제 not just my diet. 마음을 And I have noticed that 되돌아보게 됐습니다. my patience is getting shorter. 저의 And 인내심은 갈수록 짧아졌고 I'm not gonna cry. My patience is getting shorter, and 제가 울지 않겠습니다. I was praying to God, dear God, 제가 하나님께 기도하면서 you have told us that physical health is as equally important as spiritual 우리의 health. 육체적인 And 건강은 as we 영적인 give 건강만큼 importance 중요하다고 to how we 하시는데 should be healthy physically, we should also give importance to how we should think also, how what comes out of our mouth, how we 육체적으로 act. 건강하고 우리 입에서 And 나오는 거나 There 우리 were 생각하는 것이나 moments this week that I have lost it. There were situations, I would say, 이번 주에 한 번째가 제 at home 인내심을 or 잃어버린 그 경우가 that 있었어요. has been a battle that I know it was because of me. 제 자신의 And so I was 때문에 praying to God, 그래서 하나님께 제가 말씀을 드렸어요. dear God, 하나님 if I'm just gonna be strict with my diet and not have a change of heart, then I feel like I'm a big hypocrite, and 잘 I'm, 하는데 you know, 근데 that 마음의 평화가 없게 되면 burden that I 저는 want to have a change of heart too, because 위선자일 the 수밖에 more 없는데 you go closer to God and 제가 하나님께 가까이 가면 갈수록 see what His will is for your lives, the more you realize that there's so much to work on yourself, and I have 자신을 위해서 해야 realized 될 that. 일이 너무 많다는 걸 깨닫게 됐고 And I am getting very impatient with myself. 점점점 제 인내심은 없어져 And 가는 so 것 그래서 I have asked God 그래서 하나님께 to help me 말씀드리기를 be humble, 저를 because 도와주셔서 제가 I can 겸손할 수 see that 있도록 I am a 도와주세요. woman of pride, 저는 that I need to 지금까지 let go, and I need to 교만한 그런 여자로서 humble 살아왔고 myself before God 제 자신이 first, 하나님 and 앞에서 겸손할 admit 수 있도록 도와주세요. that the cause of any conflict or problem or stress or burden that I may be having must be 이런 because of 모든 것들은 me or what I might 저 be 때문에 doing wrong. 또는 제가 잘못하는 것 때문에 그럴 And 것인데 so I have 그래서 prayed to God for 하나님께 제가 strength, and 말씀드리기를 저에게 힘을 달라고 please, I ask that 기도드렸고 you please pray for me too. 저희 Being a 여러분께도 chaplain 제가 in this school, 말씀드리는 것은 저를 위해서도 기도해 달라는 것입니다. 제가 이 학교에서 일하면서 we really need God more. 하나님의 말씀의 전사들이 필요합니다. 이 학교에. Any spirit 그리고 하나님의 to guide us 영께서 so we can guide others. 우리를 도와주셔야지 우리가 다른 So I pray that all of us will 도와줄 수 have 있습니다. that prayer in our heart, because I really want to, like what my sister-in-law said, I really want to share this also to my family, 그리고 to my 이 immediate 기도에 ones, but I would 우리가 want also 할 수 있어야지 for them to 제 see that 가족들에게 living 나눌 수 in 있고 me, walking the talk. So when I talk to 말하는 them, 것뿐만 it 아니라 will be 삶으로 우리가 이걸 증거해야 easier for 되는데 them to 그래야지 우리 가족들이 그거를 제대로 to 이해할 수 see, 있고 because 볼 수 they can see 있고 that God is working in my life. 하나님께서 So, 내 생애에 역사하신다는 걸 내 and 주변에 있는 1 사람들이 볼 수 minute left. 있습니다. Thank you so much, Mrs. Choi, for 최연나님 감사드립니다. willingly giving everything that
that you have and you are for the Lord. And because of that, God has been using you. God has been using you in a mighty way in the places where He sends you. And I also praise God for the team and for the school who has been organizing this event, and for all of you for your prayers and support. Really, this group and community of faith is an encouragement. It really helps when we stop judging one another and start building one another up in faith and praying for one another. So praise the Lord for that, and we bring back all the glory to Him. 모든 영광을 하나님께 돌리는 그런 일이 있게 되기를 Sorry. 소망합니다. 감사합니다. ก็ก่อนอื่นขอบคุณมิสซิชอย 영어가 잘 되는데 그래도 안전하게 하기 ขอบ 위해서 คุณพระเจ้าที่ 자기 เรามี 태국말로 มิสซิ 하겠다. ชอยและก็พาสเตอร์เคลวินที่นำให้เรามีโอกาสได้มาฟังเขาทำข่าวอันประเสริฐนะแล้วก็ First of all, I would like to thank God for giving me a chance, and thank you 이런 God 기회를 주신 것에 for 대해서 하나님께 먼저 Mrs. 감사드리고 Joy, Pastor Kevin and the team 또 to 최원장님과 come and share 정 목사와 또 그 with me 팀에게 God's 감사드립니다. word. 하나님의 말씀을 우리에게 แล้วก็ 나누셔서 ขาดไม่ได้ก็ 감사합니다. คือเพื่อนที่ดีพาสเตอร์ออโรรานะฮะ And also would like to thank Pastor 그리고 Aurora, my good friend. 아루라 ผมถึงได้ 목사님께도 มี 감사합니다. วันนี้ที่มาที่นี่แล้วก็มาเข้าคอร์สเพราะว่าผมไม่รู้ตัวมาก่อนเลย I didn't know myself, and because of these people, my best friend here, that I was given this opportunity to know God. ผมชื่อสุชัยนะฮะเกิดในกรุงเทพ 저 사람들이 아니었으면 이 기회에 전혀 올 수가 없었는데 แล้วก็เป็น 아루라 목사하고 ครึ่ง 분이 คริสเตียน 우리를 초청해 주셔서 정말 I am 감사합니다. half Christian. 저는 절반 기독교인입니다. เพราะว่าในชีวิตเนี่ยผมโตมาจากโรงเรียนคริสต์ In my life, I had an education 제 생애에 with 있어서 the Christian school. แล้วก็มีเพื่อนเป็น 기독교 ชาวค 학교에서 ริสต์ 공부를 했어요. And many of my friends are Christians 그리고 제 많은 친구들이 and 기독교인입니다. other religions as well. 그리고 다른 종교를 가지고 있는 사람도 많이 있습니다. นักมังสวิรัติมากกว่า 40 ปี My family has been a vegetarian for more than 30 years, 40 years. 제 가족들은 채식을 해온 지가 40년이 넘었습니다. แล้วก็ตามวิถีการกินมังสวิรัติเนี่ยเรากินแบบวิถีคนจีน We've been practicing vegetarian in Chinese style. 우리의 채식은 중국식 วัน 채식주의였습니다. นี้ถึงจะมาเรียนรู้ว่าการกินมังสวิรัติเนี่ยมันมี healthy food So, because of this seminar, I 이 learned 세미나를 that there's 통해서 a healthy way of being vegetarian. นะแล้วก็ 건강하게 하는 채식주의가 있다는 걸 이 세미나를 통해서 알게 ก็ 됐습니다. ไม่เคยรู้เลยว่าพระคริสตธรรมมีไม่เคยหิวเดี๋ยวไม่เคยหิว I never knew that in the Bible there's a 성경에 meal. แล้วก็ 하나님께서 치료하신다라는 그런 내용이 들어있다는 것을 몰랐었습니다. การอธิษฐานต่อพระเจ้าซึ่งผมเริ่มมาเพิ่งเข้าใจว่าการอธิษฐานต่อพระเจ้าเนี่ยนะเป็นการสื่อสารระหว่างตัวเรากับพระเจ้า And now I understand 제가 이제 the praying 이해하기는 is the communication 우리가 기도하는 것은 between man and God. 하나님과 ฉะนั้นเรา 대화를 ต้อง 나누는 สื่อสาร 것이라는 ด้ว 걸 ย 알게 ความ 됐고 ซื่อสัตย์และศรัทธา Therefore, when we pray with our hearts. 기도는 우리의 ต่อเมื่อเรา 가슴으로 하는 것이고 ได้รับการดลใจกลับมาเพื่อให้ท่านได้นำพาให้เราเดินในสิ่งที่ถูกเดินในทางที่ถูกต้อง So that His word can inspire our hearts to walk in the right path. 하나님께서 우리를 올바른 길로 인도해 주시기를 พวก 원하신다는 เรา 것. เป็นมนุษย์ทุกคนเนี่ยก็ต้องการกำลังใจเพราะว่าชีวิตที่ผ่านไปเนี่ยมันมีทั้งดีและร้าย Human lives, each of us needs encouragement because 우리 every 인간의 step we 생애는 make daily, 인간이 서로 각자 ฉะนั้น 도우면서 มันเป็นการถูกต้องแล้ว 살아가게 돼 ที่เรา 있고 ได้ 문제가 있을 때 해결하는 것도 서로 도와서 เลือกพระเจ้า 해나가야 된다는 걸 배우게 เป็นผู้ 됐습니다. ร่วมเดินทาง and it's the right thing for us to choose God as our company to walk in this world. 그리고 이 세상을 살아가면서 하나님을 우리의 동행자로 선택해서 같이 갈 수 있다는 걸 배웠습니다. แล้วก็พยายามที่จะเรียนรู้ Because I'm a new person here and I'm trying to learn a new thing.
기독교에 대해서 비교적 생소하기 때문에 so 많은 delighted 걸 배우게 that 됐고 특별히 I 제가 have attended this 이 세미나에 seminar 참석해서 till almost the end now. ขอบคุณเจ้าของสถาน 많은 ที่ 걸 แล้วก็ 배우게 ขอบคุณที 됐다는 มงาน 것에서 ที่ให้ 굉장히 เรามีโอ 감사하게 กาส 생각합니다. ได้รับฟังข่าวประเสริฐนี้แล้วก็มีวิถีชีวิตที่ถูกต้อง I would like to thank the host, the school, and also the 학교에 team 대해서 that 감사드리고 who have shared with us the lifestyle, the right lifestyle. 올바른 ฉะนั้นขอ 생활 ให้เรา 방식을 พวกเรา 우리에게 ที่อยู่ 나눠준 ณที่นี้พยา 모든 ยาม 사람들에게 ที่จะ 감사드립니다. ช่วยกันจัดลงสร้างสรรค์ให้มีคอร์สอันนี้เกิดขึ้นในเมืองไทยอย่างถาวร So I would like to ask and pray that all of us would help in prayer or in whichever ways 우리 that we 서로가 could have this course at this seminar like this in Thailand or in the 기도로 future. 기도를 통해서 서로 돕고 So 또 let's 이러한 join 일이 hands together. Thank 태국에서 you very much. 훨씬 더 많이 널리 퍼지게 되기를 소망합니다. 감사합니다. 시간에 여러분들의 감상을 또 듣게 되었네요. We were able to listen to some more testimonies this evening. 배우기는 많이 배웠는데 어떻게 실천을 할 것인가가 무거운 짐인 것 같습니다. It seems like you've learned a lot of things, but trying to figure out how to implement it has become a heavy burden. 하나님은 우리에게 무거운 짐을 지우시는 분이 아니에요. God is not the one to bear our heavy burdens. 우리가 지고 있는 짐을 예수님은 가지고 오라고 하십니다. Jesus tells us to take our burdens to Him. 여러분이 가지고 있는 그 짐이 뭐든지 간에 예수님께 한번 맡겨보세요. Whatever burdens you have, try taking it all to Jesus. 그리고 열심히 그분이 주신 말씀을 마음에다가 받아 먹어보세요. And be earnest in taking His words and implementing them into your heart. 행하려고 하지 말고 마음에다가 받아 먹어보세요. Don't try to work and to do, but instead allow it to penetrate deep into your heart, to eat it and put 우리의 it in your heart. 마음이 변합니다. Then we will have many changes in our lives. 마음에서 하고 싶어 하지요. Then our heart desires to do it. 그 말씀이 여러분이 듣고 배운 말씀이 우리의 마음에 들어오면 If the word that you're listening to enters into our hearts, 우리의 마음이 몸을 지배하기 때문에 because our minds control our body, 몸이 순종을 하는 것은 마음이 힘을 주었기 때문입니다. the body is able to obey because the mind gives strength to the body. 이것이 믿음으로 말미암은 의입니다. This is righteousness by faith. 식생활 개선도 마찬가지고 Changing your eating habits, 우리의 죄된 마음을 고치는 것도 마찬가지고 and even healing our sin-sick hearts. 우리가 다른 사람을 돕고 변화된 삶을 사는 것도 그렇게 하는 것이에요. Even changing our lives to help other people changes in that manner. 우리가 할 일은 그분의 말씀을 믿음으로 받아들이는 것입니다. All we need to do is to accept His word by faith. 그래서 행함은 믿음에서부터 시작하는 것입니다. Works begin by faith. 자, 이 시간은 제가 여러분들과 좀 질의 응답을 하기 위해서 나왔습니다. I came here to spend some time communicating with you. 그동안에 저 혼자서 계속 얘기만 했죠. During this whole time, I've just been speaking alone towards you. 여러분들이 정말 물어보고 싶고 알고 싶은 게 또 있을 텐데 There might be some things that you really want to know. 저는 제가 하고 싶은 얘기만 한 것 같아요. And I think I just spoke things that I wanted to say. 그래서 오늘 이 시간은 짧은 시간이지만 여러분의 질문을 좀 듣도록 하겠습니다. And so even though we only have a short time, I want to hear some of your questions. 자, 여러분이 이 질문을 생각하실 동안에 제가 잠깐만 얘기하겠습니다. As you are thinking, I will give you some time to think of your questions, and during that time I'll share a few words. 여기는 우리 재림 학교입니다. This is an Adventist school. 세천사 기별을 전하기 위해서 설립된 학교입니다. It's a school that's been established to spread the three angels' message. 우리 재림교회가 세운 학교나
even schools that are set up by Seventh-day Adventists, 병원이나 or hospitals, 교회나 or churches, 우리의 선교 활동이나 or mission fields, 우리들이 전하는 출판물이나 or our publishing houses. 이 모든 사업은 All of this work 바로 새천사 기별을 전하기 위하여 있는 것입니다. is present in order to spread the three angels' message. 그런데 우리 재림 학교에서 But at our Adventist school, 우리 학생들에게 바로 이 복음을 전해야 되는데 we need to spread this message to our students. 조금 전에 우리 한 선생님이 나오셔서 아주 그것을 필요로 했잖아요. And one of our teachers here came and testified that she really needed this message. 우리 교사 자신이 이걸 알고 실천을 해야 학생들에게 가르치겠다는 얘기를 했죠. And she said that our teachers need to hear this message and apply this message so that others can learn. 예, 그 일을 위해서 이번 세미나가 있다고 생각합니다. And I think that we've had this seminar to do that work of training our teachers. 그런데 우리가 앞으로 많은 것을 이제 공부하고 알아야 되겠지만 From now on, there's a lot of things that we need to study and to know. 우리가 일단은 매일 먹어야 되는 이 식단을 개혁하는 문제에 있어서 And first, there's the problem of reforming our meals, our foods. 많은 분들이 지금 고민하고 계신 것 같아요. And I think many people are kind of struggling, wondering about how to do that. 그런데 이번에 부엌에서 요리하시는 분들 보니까 요리를 참 잘하십니다. But this time, as we ate the food produced by the kitchen, I think they've been doing a wonderful job cooking. 아까 어떤 분은 여기 와서 먹을 음식이 하나도 없다고 그러네요. Oh, but in someone's testimony, I heard that there was nothing to eat here that she enjoyed. 그리고 어떤 분은 이 음식이 또 너무 좋다고 하네요. But other people said, oh, the food is so delicious. 이런 각각 다른 사람들의 그 식성을 어떻게 맞춰 나갈까요? And so how can we fit the tastes of every individual? 밥을 먹기 전에 말씀을 먹어야 됩니다. So before we eat food, we need to eat the Word of God. 하나님 말씀을 먹고 나면 밥을 먹게 됩니다. After you eat the Word of God, then it's easy to eat your food. 자, 저는 이 학교에 어떻게 하면은 식단 개혁을 할 수 있을까 하는 생각을 좀 해봤습니다. So I thought a little bit about how the school can have health reform. 어떻게 좀 도와드리면 될까? I wondered, how can I help the school? 가만히 고민을 해보니까요. And as I was thinking, 우리 학교에서 바로 채식으로 들어간다면 학생들이 아마 데모를 일으킬지도 모릅니다. well, we don't know if you make the cafeteria fully vegetarian, the students might picket and have a demonstration. 그리고 어떤 학생들은 나는 이 학교 안 간다고 할지도 모릅니다. And some students might say, I'm not going to go to this school. 또 부모님들이 와서 우리 아이에게 왜 이렇게 고기를 안 주냐고 또 데모할 수도 있습니다. And some parents might demo too, have a demonstration and say, why aren't you feeding my children meat? 그래서 아이들에게 음식부터 바꾸지 마시고 And so, instead of changing the food for the students, 교육을 시켜야 된다고 생각합니다. I believe we need to educate them first. 우리 학생들은 교육받기 위해서 이 학교에 왔잖아요. Students come to the school to become educated. 근데 이 학교가 그 아이들에게 그런 교육을 시킬 필요가 있는 것입니다. And there is a need to give that kind of education to the students. 지금 우리 아이들이 이 고기나 이런 음식을 먹을 때 아이들의 건강과 이 정신적인 부분에 얼마나 영향을 끼치는지 모릅니다. You don't know how influential meat and these kinds of foods are affecting their bodies and their minds. 일단 우리가 아이들에게 물을 마시고 건강식을 시키면 아이들이 머리가 좋아집니다. If you teach them to eat healthfully and to drink water, their minds are going to become brighter. 몸도 좋아질 거예요. And their bodies will become healthier. 이번에 여러분들이 한여름 동안 해보니까 여러분 자신이 지금 머리가 맑아지고 얼굴색이 고와지고 있지 않습니까? In these 10 days, you've experienced it yourself, that you feel better and your faces are brighter, your minds are clearer. 그리고 여러분의 몸이 아주 회복되는 걸 경험하고 있지 않습니까? And aren't you experiencing your bodies being healed? 다니엘의 세 친구들이 뜻을 정하여 바벨론의 음식을 거절했을 때 When Daniel and his 3 friends purposed in their hearts not to eat the food of Babylon, 그리고 물과 채식을 먹기로 뜻을 정하였을 때 when they determined that they will eat only the vegetables and drink water,
바로 그들의 마음의 뜻을 정했다는 게 참 중요하겠죠. What was important was that they purposed in their hearts. 우리가 결정하면 하나님이 도와주십니다. When we make that decision, God will help us. 그래서 다니엘의 세 친구는 그 음식을 구별된 음식을 먹게 되었고요. And so Daniel and his 3 friends were able to eat the foods that were set apart. 그 먹은 결과가 어떠했습니까? And what was the result? 다른 친구들보다 훨씬 건강했습니다. They were much healthier than those others that were with them. 아주 혈색이 좋았습니다. Their skin color was very healthy. 그리고 지혜가 있었고요. They had wisdom. 영성이 맑았고요. They had clear minds. 그들이 식사를 바꾸기로 뜻을 정했을 때에 And when they determined to change their eating habits, 그들이 무슨 음식을 먹었느냐에 대한 결과가 열흘 만에 나타났습니다. and within 10 days, the results of healthful living appeared. 이 학교의 식단을 바꾸는 거 두려워하지 마시고 So don't worry, don't fear, don't worry about changing the food here at the school. 학생들이 뜻을 정할 수 있도록 교육을 시키는 게 필요합니다. What we need is to educate the students so that they can purpose in their hearts. 그리고 학생들만 교육시킬 것이 아니라 And it's not just educating the students, 학부모들을 교육시켜야 합니다. we also need to educate the parents of the students. 그래서 그 일을 하려면 이 학교가 학부 형들을 모아놓고 세미나를 자꾸 해줘야 됩니다. In order for that to happen, you need to gather both the parents and the students and have seminars for them. 왜냐하면 학생들이 집에 가서 부모님 손에서 음식을 먹으니까요. Why? Because the students go home and they eat the food that's provided by their parents. 그래서 학교에서 먹는 음식과 집에서 먹는 음식이 같다고 할 때에 And so when the food is the same as at school and at home, 아이들에게 갈등이 없어질 것인데 then the children won't have struggles. 아이들에게 이런 교육을 시키고 개선을 하려면 우리 선생님들이 먼저 돼야 되겠죠? But before the students can be educated this way and trained that way, the teachers must be trained first. 그래서 우리 선생님들이 지금 하고 계시는 거 아닌가요? And so isn't that why the teachers are here and learning? 그렇게 해서 우리 학생들에게 음식을 구별해 본다면 And then if the students are able to distinguish between the proper foods, 그 결과가 얼마 가지 않아서 나타날 것이고 then shortly thereafter, positive results will ensue. 얼마 가지 않아 이 학교는 더 훌륭한 학교가 될 것입니다. And shortly thereafter, this school is going to become even greater. 명문 학교가 된다 이 말이에요. It's going to be a school worthy of honor. 아마 더 많은 학생들이 이곳을 찾게 될지 모릅니다. And I don't know, maybe even more students will try to come and join the school. 하나님이 우리에게 주신 말씀은 The word that God has given us 빛이 되고 will become a light. 안내자가 되고 It will become someone who guides. 그 자체가 교육자가 될 수 있도록 만들어 주실 것입니다. And God will make it so that it will become an educator. 우리가 이 건강 개혁을 하는데 너무 두려워하지 않으면 좋겠습니다. So I hope that you are not too afraid about health reform. 다니엘의 세 친구처럼 하나님께서는 그 결과를 나타내 주실 것입니다. Just like God did for Daniel and his 3 friends, God is going to be the one to produce the results. 제가 여기 와서 과감하게 여러분들에게 건강 개혁을 시키고 있는데 I came here and I've been teaching you about health reform. 그 결과로 인해서 여러분들에게 어떤 변화가 일어나지 않는다면 But if you don't have any results from these 10 days, 이 복음은 더 이상 능력을 발휘하지 못할 것입니다. then this gospel won't have that power. 그런데 이 복음을 전하는 곳곳마다 But wherever we spread this gospel, 몸과 마음의 변화들이 일어나고 있기 때문에 we see the changes in both body and mind. 이 복음이 더 활발하게 소문을 타고 나가는 것입니다. Then this message, this gospel is becoming spread even more greatly throughout this country. 하나님의 말씀은 살았고 운동력이 있습니다. God's word is living and powerful. 하나님의 말씀에 순종할 때 그 능력이 나타날 것입니다. When you obey, that power will produce itself. 이런 믿음을 가지고 시작한다면 분명히 성공을 거두게 될 것이라고 믿습니다. If you have that faith and you start from now on, I believe that you will succeed. 이제는 질문 준비되셨습니까? Now, does anybody have any questions? How often should we fast in 1 year? How often should we fast in 1 year?
1년에 몇 번씩 금식해도 되는지. 1년에 몇 번씩 금식을 꼭 해야 될 필요는 없습니다. There is nothing that says that you must fast for a certain number of times in 1 year. 우리가 철저하게 건강식으로 잘 지켜나간다면 꼭 그렇게 길게 금식할 필요는 없는데요. If we faithfully continue to eat healthfully, we don't need to fast. 그것은 아마 우리 몸 상태에 따라서 정해야 될 것이고 But it's something that needs to be determined based upon individual's health. 아무나 다 금식을 할 수 있는 몸은 아닐 거예요. And not everyone is eligible to fast. 그런데 엘렌 G 화이트 여사의 말씀에 의하면 But if you look at Ellen White's writings, 일주일에 하루를 금식하는 것은 헤아릴 수 없는 유익이 있다 그랬어요. she says that it is of benefit to fast 1 day a week. 또 우리 몸에 병이 생길 때 And when we are sick, 하루나 이틀 동안 금식하는 것은 유익하다 이런 말씀. it's beneficial to fast for 1 or 2 days. 그래서 금식은 필요에 따라서 한 번씩 할 수 있다는 것이고 And so that means fasting is something that we can do sometimes. 일주일에 하루를 금식하는 것은 유익하다는 것입니다. And she says that it's beneficial to fast 1 day per week. 이런 말씀을 참고로 해서 여러분 각자 개인에게 적용을 잘하면 되겠습니다. So if we keep that in mind, we can apply it to our individual lives. 또 다른 분의 질문 받겠습니다. Okay, 질문이 왔어요. So one question says, can we do a raw food diet instead of recovery meal? So 회복식 대신 raw food, 생 음식을 먹을 수 있는지요? 네, 과일식을 한 이후에 회복식을 할 때에 After you have a fruit fast and you enter into your recovery meals, 빵을 먹을 수도 있고 you could eat bread, 와플을 먹을 수도 있고 아니 생 야채. 생야채 먹을 수 있습니다. you can eat raw foods. 다만 설사를 한다든지 위장이 약한 분들은 익힌 음식을 먹는 게 좋죠. But for those who have weak digestion or who have diarrhea, it's better to eat cooked vegetables than raw vegetables. 다만 회복식을 할 때에 과식은 굉장히 나쁩니다. When you do your recovery meals, overeating is very, very bad. 과일 먹던 양에서 조금씩 한 수저씩 한 숟갈씩 더 보태서 늘려가야 합니다. After you finish your fruit fast, you take the amount of fruit and you take that amount of food and apply it to your recovery meals and start adding 1 more spoonful of food in each meal for the recovery meals. 또 다른 질문 받겠습니다. Okay, there's another question here. It says, how long do you cook the vegetable stock for? On medium heat? 야채수 만들 때 몇 분 정도를 익힙니까? 그리고 불은 얼마나 세게? 여기는 야채수를 어떻게 만드는지 모르겠는데 우리 한국식으로 하나요? 아니에요. 아니죠. Like, the question was, how long do you cook the vegetable stock for on medium heat? And how do you know when to stop cooking vegetables? Can it be overcooked? 여기는 태국은 태국식의 건강 요리를 해야 되는데 야채수를 어떻게 하는지 저는 잘 모르겠어요. 저는 한국식밖에 모릅니다. Here in Thailand, they need to make the vegetable stock in their own, with using their own vegetables and their own methods. I only know the Korean methods, so I'm not sure. 그런 것은 우리 식당에서 이번에 요리하신 분들에게 레시피를 받으면 될 것 같습니다. I think you can get the recipes from the cooks that have been cooking in the kitchen this time. 또 다른 분의 질문 받겠습니다. Okay, another question says, 그리고 그 금식에 대해서 how often should we go on fasting for a year, and period for how many days is okay? 1년에 그 금식을 몇 번이나 할 수 있는데 근데 며칠 동안 할 수 가능한지 또 물어보나요? 아까 대답한 건데 며칠을 해야 되는지는 각자가 가지고 있는 체중에 따라 결정하는 거기 때문에 그건 정해줄 수가 없습니다. Because the number of days of fasting cannot be determined for everyone at one time. It must be determined on an individual basis. 하루 이틀은 크게 무리가 없을 거예요. Just fasting for 1 or 2 days isn't so harmful for your body. 그러나 체중이 모자라든지 허약한 환자는 금식하면 안 됩니다. But those who don't have enough fat or weight, or those who are weak, who are patients, they should not fast.
오케이. 다른 질문 왔는데요. 그 멘스 할 때 금식이 가능하고 그리고 임신할 때 금식이 가능한가? 임신할 때 금식이 가능한가? The question is it possible to fast while somebody is pregnant? 임신하기 전에 금식하는 것은 굉장히 좋습니다. Fasting before getting pregnant is beneficial. 임신이 계획되어 있다면 If you're planning to get pregnant, 한 달쯤 이전부터 하루 이틀 금식을 하고 about 1 month before getting pregnant, you can fast 1 or 2 days a week. 과일식을 한 5일간 하고 You can fast 1 or 2 days and then do a fruit fast for about 5 그다음에 days. 철저하게 건강식으로 먹어야 돼요. And then you can continue strictly eating healthy foods. 한 달 이전부터 1년 이전부터 하면 더 좋고요. If you start a year or 2 even before you get pregnant, that's even better. 부부가 함께 하면 좋습니다. And it's good if both husband and wife also do it together. 부부가 서로가 피가 깨끗하게 된 이후에 임신을 하면 아이가 건강합니다. If the couple both have clean blood and then they get pregnant, then the child will be very healthy. 그리고 임신이 되었으면 식사를 잘 해야 됩니다. And if they get pregnant, they need to eat properly. 영양 공급을 잘 해줘야 됩니다. They need to get enough nutrients. 특별히 영양 공급도 해야 되지만 물을 충분히 먹어줘야 되는데 And even though you need nutrients, you also need plenty of water. 평상시에 먹는 양보다 더 많이 먹어줘야 됩니다. You need to drink more water than you typically drink. 왜냐하면 아이가 자라는데 물이 필요합니다. Because when the fetus is growing, it needs more water. 아이의 세포가 분열하면서 형체를 이룰 때에 물이 계속 필요합니다. As the cells are dividing, they need lots more water. 왜냐하면 새로 만들어지는 세포 하나하나에 물이 채워져야 되고 Why? Because every new cell that's being created needs water. 그 모든 장기 사이에 물이 채워지고 물이 흘러줘야 되기 때문에 And water needs to fill the spaces between all the organs. It needs to flow. 임산부는 물을 충분히 먹어줘야 됩니다. While you're pregnant, you need to drink plenty of water. 만약에 임산부가 물을 먹지 아니하면 If the pregnant person doesn't drink a lot of water, 엄마의 물을 아이가 다 뺏어가기 때문에 엄마의 몸이 나빠집니다. the embryo, the fetus in the body is going to take the water from the mother, and so the mother is going to become less healthy. 그리고 임신을 했을 때 건강식도 중요하지만 정신이 굉장히 중요합니다. While one is pregnant, your health is very important, but actually your mental health is very important. 엄마가 생각하는 것, What the mother thinks, 말하는 것, what she says, 그 다음에 먹는 것, what she eats, 이 모든 것을 아이가 다 그대로 받아갑니다. all these things are passed on to their child. 그렇기 때문에 아이를 임신한 엄마는 새로운 아이를 하나 탄생시키는 데 대한 큰 책임감을 느껴야 됩니다. And so the pregnant mother needs to feel a great responsibility for their child. 그래서 아내가 임신이 되면 남편은 아내의 마음이 평안하도록 도와줘야 됩니다. And so when the wife is pregnant, the husband needs to help the wife to have a very peaceful mind and heart. 임신한 엄마가 스트레스가 있으면 그 성격이 아이에게도 다 유전됩니다. If the mother, while she's pregnant, has a lot of stress, that will pass on to her child. 그리고 아이가 태어나면 엄마 젖을 먹을 때까지 한 2일간 물을 먹여줘야 합니다. And when the baby is born, for about 2 days, you need to give water to the baby. 주로 병원에서 아이가 태어나면 아이에게 뭐 우유나 이런 거 갖다 먹이잖아요. Typically in the hospital, when the baby is born, they'll give milk to the baby. 엄마 젖이 나오기 전에 미리 다른 젖을 갖다 먹일 필요는 없습니다. There's no need to give any other milk to the baby before the mother's milk starts coming out. 만약에 다른 젖을 먹어야 된다면 하나님께서 아이가 태어나서 바로 먹도록 젖을 주셨을 것이에요. If God wanted the child to drink the milk right away, then God would have produced that milk at that time. 그런데 아이가 태어나서
한 3일 만에 젖이 돌아오잖아요. But after a child is born, after 3 days later, the milk starts to flow. 그동안에 아이에게는 물만 먹이는 게 좋습니다. And so it's good to give the baby just water to drink. 깨끗한 물을 끓여서 식혀서 우유병에 넣어서 아이에게 울 때마다 물을 계속 주세요. You can boil clean water and let it cool, put it in a bottle and give it to the baby. 이렇게 물을 먹고 있는 동안에 아이가 태중에 있던 노폐물을 다 배설합니다. And in that way, all the waste that's accumulated will be able to be extracted from the baby's body. 그래서 태 속에서 가지고 난 까만 변을 다 쌓아냅니다. And so, while it has the very black stool accumulated in the body while the baby was in the womb, all of that will be taken out. 그렇게 깨끗하게 청소를 하고 그다음에 엄마 초유가 나오면 아이가 바로 초유를 먹어야 돼요. And then after that, when the mother's milk starts to come out, then the baby needs to drink the colostrum. 저는 저희 손녀들을 그렇게 낳아서 키웠고 그다음에 많은 분들이 지금 이렇게 산후조리와 유아 관리를 하고 있습니다. And this is the way that I helped my granddaughters when they were born, and many people are following this method. 그리고 아이를 탄생시킨 산모는 물을 충분히 먹고 하루 이틀 과일식을 하면 좋아요. And the mother who has given birth to the baby, it would be good for her to fast and then to do fruit fasting. 그리고 젖이 돌아와서 아이가 젖을 빨 때에 여러분이 배운 건강식으로 이제 열심히 먹어서 아이 젖을 만들어주면 좋습니다. And once her breast milk starts to flow, it's good to eat healthy food as you've learned. 금식할 때에 우리 몸은 회복합니다. When you fast, our body starts to recover. 몸은 휴식할 때 회복하고 복구하고 치료합니다. When our body is allowed to rest, it starts to recover and heal. 그래서 엄마들이 아이를 낳을 때에 이 골반이 열리면서 몸 전체의 골격이 움직입니다. When the mother delivers the baby, her pelvis is moved and all of her organs kind of shift. 열렸던 골격이 제자리를 찾아서 딱 들어가는 이게 산후조리예요. And allowing it to go back into the original position is this method of taking care of the mother after she's given birth. 근데 아이를 낳고 몸을 쉬게 해주면 이게 신속하게 제자리를 찾아 회복합니다. If you allow the mother to rest after she's given birth, it's able to quickly heal and go back into its rightful place. 이거는 우리 몸이 금식하고 회복식할 때에 신속하게 치유되는 거하고 똑같은 원리예요. It's the same principle as when we do fasting here, and then we do recovery meals, and we start healing very quickly. 이렇게 해서 젖이 나올 때까지 이틀 동안만 물과 과일을 먹다가 이제 3일째부터 식사를 해 나가면 after giving birth, if the mother just drinks water and has fruit for the first 2 or 3 days until the milk starts coming out, 산후 후유증으로 오는 병들이 거의 안 옵니다. then they won't get those kinds of diseases that typically come after giving birth. 그리고 산후에 부종이 와서 살이 찌는데 절대로 부종이 오지 않습니다. And so when they gain weight, they won't have any side effects. 그래서 이 산후조리를 이렇게 하면요, 산후에 생기는 병들이 없어져요. And if you continue to take care of the body in this way, then they won't have those diseases that are affected by 산후에 오는 병이 없다고. After delivery. 생리 중에는 금식도 괜찮고 과일식도 괜찮아요. While women are on their monthly menstruation period, it's okay to do water fasting and fruit fasting. 주로 생리 중에는 소화가 잘 안 되고. Usually during your period, you have problems with digestion. 그럴 때는 그냥 좀 금식해도 괜찮습니다. And it's okay to do fasting. 다음 질문. Okay, 많이 왔어요. 네. Okay, how do we treat patients with gastritis? By water or fruit fasting? Gastritis? Gastritis. 저게 it's like ulcer, right? 위염
가스가 차고 아니요 이렇게 gastritis, 이렇게 inflammation, 위염 있을 때 물금식이나 과일식을 시키면 될까요? 위염이나 위궤양이 있을 때에는 금식, 과일식보다 죽을 한 3일 먹여주면 위장병은 치료가 빨리 됩니다. People with gastritis or with ulcers, even better than doing water or fruit fasting, it's good to give them white rice porridge. 네, 금식을 할 수도 있고 과일식을 할 수도 있어요. They can do either water fasting or fruit fasting. 근데 혹시 위산이 많아서 위궤양이 있는 사람은 금식을 하면 위가 아픕니다. But when people who have stomach ulcers and gastritis, if they do fasting, they can have a lot of pain. 이럴 때는 흰죽을 아주 말랑하게 삶아가지고 한 공기씩 3끼 먹고 Then, for those people, it's good to cook white rice porridge that's pretty watery and take that 3 times a day. 예, 숟가루 올리브를 섞은 기름을 공복에 먹으면 좋습니다. And also, when necessary, take the olive oil charcoal mixture. 예, 여러분이 받은 책에 다 나와 있으니까 참고하십시오. It's all written in your textbook, so you can refer to that. 예, 그다음 질문. 왜냐하면 지금 질문을 제가 길게 답을 할 수가 없는 게 지금 이 질문 마치면 바로 수료식이 들어갈 거기 때문에 간단히 하겠습니다. I don't have a lot of time to answer these questions in detail because we need after this we need to end quickly and go to sleep. Oh, certificates tonight. Oh, we're going to hand out certificates tonight. Okay. What should we do if we weigh 100 kilos? Age 35 male with a little high blood pressure. May I have a recommendation how to treat this person? 100kg짜리 남자 있는데 35살이고 고혈압 조금 있고 그래서 이분을 어떻게 도와주면 될 수 있습니까? 체중이 100kg의 고혈압 환자 젊은이라면 If it's a person who weighs 100 kilos who's young and has a little bit of a high blood pressure, 위염이나 당뇨병이나 이런 게 없다면 금식을 하는 게 제일 좋고요. if they don't have diabetes or an ulcer, it's good to have them fast, water fast. 이번에 여러분들이 일주일 금식하신 분들이 계시는데 그 해도 괜찮잖아요. So some of you have experienced doing 1 week of water fasting and you're okay, right? 예, 중간중간에 좀 힘들 때에만 이 꿀물이나 소금물을 먹으면 됩니다. When things get really tough during the water fast, you take a little bit of honey tea or a little bit of salt in the water and you feel better. 예, 이런 더운 지방에서 땀 흘리고 이렇게 물만 먹을 때는 오전 오후로 한 컵씩 소금물을 타서 반드시 먹어야 돼요. In hot countries like this, it would be good to drink 1 cup with a little bit of salt in the morning and in the evening. 예, 이번에 우리는 물금식을 길게 하신 분들이 별로 없기 때문에 Because there weren't 그냥 many people who did long periods of water fasting. We kind of didn't emphasize that much. 근데 100kg 가진 젊은이는 뭐 한 10일, 뭐 일주, 2주 금식은 괜찮아요. So for a young person who weighs 100 kilos, they can do 10 days of water fasting or a week or 2 of water fasting. 근데 금식 기간에 지켜야 할 생활을 잘 지켜줘야 됩니다. But you need to help them to be able to live properly during that time. 지금 여러분이 가진 책에 금식 기간에 어떻게 관리해야 되는지를 적어놨으니까 참고하시고요. In the textbook, please refer to that so you can know how you should function during those days when you're doing fasting. 그리고 금식보다 더 중요한 것은 회복식을 잘해야 됩니다. And even more important than fasting is doing the recovery process properly. 그래서 금식을 길게 하는 게 중요한 게 아니고 So it's not important to fast for a long period of time. 뭐 한 2주나 한 일주일이나 뭐 2, 3일 정도 금식을 하고 If you fast for 1 week or 2 or 3 days, 과일식을 한 1, 2주 해줘도 되고요. and then you can have them do fruit fasting for 1 or 2 weeks. 그 다음에 회복식으로부터 일상생활의 식사 개선을 반드시 해줘야 됩니다. And you must help them to do the recovery meals and then to help them to learn to eat properly and live healthfully. 살을 빼기를 원하시는 분은 아침, 점심을 절대로 과식하지 말고 For those who want to lose weight, they should never overeat for breakfast and lunch. 저녁은 금식을 하는 게 좋습니다.
and it's good to fast, not eat anything for the supper meal. 그래서 금식을 무리하게 길게 하면서 고생하는 것보다는 So better than suffering a lot by doing a long period of fasting, 짧은 기간 금식을 해주고 it's good to do a shorter period of fasting, 계속 일상생활에 저녁 식사를 안 하는 게 좋아요. and it's good to help them to learn not to eat dinner, suppers. 이렇게 하면 혈압은 저절로 조절됩니다. In that way, the high blood pressure will normalize automatically. 네, 다음 질문 받겠습니다. And the next question. Is it okay to make vegetable stock and frozen as cube, like ice cube, to be used as needed? 야채술을 만들어서 냉동실에 넣어놓고 쓰면 될까요? Okay, so then what you can do is to do canning. You can make the vegetable broth, and then you take the glass bottles, the canning jars or bottles, and you boil those so that they're hot, and you put that hot broth in there, and you seal it, and then you can save that and use that. 근데 여러분들 캔닝 만드는 법 아세요? Do you know how to can foods? 가르쳐 드려야 됩니까? Do we need to explain to you? 이런 거 다 가르쳐 드리려면 오늘 밤새겠는데. But if I explain to you, we're going to be up all night. 예, 야채술을 끓이고요. When you boil, you'll boil the vegetable broth. 그다음에 야채술 넣을 병을 삶습니다. 깨끗이 씻어서. You have to wash the jars or the bottles very clean and then boil them. So boil the glass bottle, the glass jars, and when your vegetable broth is boiling hot, then you will pour the vegetable broth into the jars and you will seal it with the lid. 뚜껑도 소독해야지. And the lid also needs to have been boiled so it's sterilized. Okay, and so then you'll put the lid on and then put upside down. Okay, then put the jar upside down until it cools. Okay, and so when it cools, then you can turn it back right side up, and then you can put it wherever you're going to leave it, in your cupboard, or you can keep it for over 1 year. No need the refrigerator because it's canned. It's the process of sealing. 네. Okay, next question. 비슷하네요. A person 36 years old, 78 kilos, 1 day water fast, 7 days fruit fast. How long can this person do fruit fast? Is there a limit to fruit fast? 어떤 사람이 36살이고 78kg예요. 하루 물금식, 일주 과일식 이렇게 써놨네. 그리고 이분이 얼마 정도 과일식 할 수 있나? 그리고 과일식 할 수 있는 한계가 있습니까? 과일식이나 금식이나를 어느 정도 할 수 있느냐는 자기 몸 상태에 따라 하는 거기 때문에 정할 수 없어요. It's not something that can telling you how long you can water fast or fruit fast is not something I can do as a blanket statement because it depends on the individual, as we said. 금식이나 과일식을 했다고 해서 병이 다 낫는 건 아닙니다. Just doing a water fast or fruit fast does not mean that it's going to heal all diseases. 이제 몸이 일할 수 있도록 영양을 계속 공급을 해야 되는데 In order to heal, you need to have the nutrients necessary for your body. 왜 금식을 하느냐면 The reason why we do fasting is 몸에 이미 들어온 노폐물이 너무 많기 때문에 몸이 일하는데 방해를 받고 있어서 그걸 치워주는 거예요. The reason is we're getting rid of the waste that's accumulated in the body that's getting in the way of healing. 그런데 그 노폐물이 다 나갈 때까지 굶으면 힘들잖아요. But if we fast until that time when all the waste is extracted from our bodies, it'll be very difficult. 그렇기 때문에 건강식을 철저히 해가면서 저녁을 안 먹으면 아주 몸에 노폐물이 빨리 나가줍니다. But instead, if you just eat healthfully and then just fast for the evening meal, then you will get rid of the waste very quickly. 엘렌 G. 화이트는 나는 30년 동안 이식을 했다 그럽니다. Ellen White says that she ate only 2 meals a day for 30 years. 그리고 삼식을 하는 것보다 이식을 하면 이것이 건강에 좋다는 것이 판명될 것이다 그랬어요. And she said that eating 2 meals a day, the fact that eating 2 meals a day is better than 3 meals a day will be widely understood.
그리고 우리가 처음에 저녁을 안 먹으면 밤에 배가 고프지만 습관이 되면 참 속이 편안하고 잠이 잘 옵니다. When you first stop eating the evening meal, you might feel hungry. But when you make it a habit, then you will feel so good at night when you sleep. 정말 여러분이 체중을 줄이고 건강한 몸을 지키려면 건강식을 소식으로 하고 이식을 하십시오. If you really want to be healthy and continue to live a healthy lifestyle, eat 2 meals a day and eat small meals. 그런데 체중이 아직 미달돼서 이렇게 허약한 분들은 저녁에 음식을 약간 먹는 게 좋습니다. But those who are too thin and too weak, they need to eat something light for supper. 근데 절대로 6시 이후에 늦 저녁은 먹지 말고 But never eat anything later than 6 o'clock. 적어도 6시 이전에 약간의 음식을 먹고 잠잘 때는 소화가 다 돼야 됩니다. Eat something light for supper before 6 o'clock so that everything is digested before you go to bed. 살이 찌기를 원하는 분들은 좀 탄수화물을 충분히 먹어야 되고요. And those who need to gain a little weight, you need to eat enough carbohydrates. 살을 찌기를 원하는 분들은 과일이나 채소나 이 섬유질을 많이 먹으면 좋습니다. And those who want to lose weight need to eat a lot of vegetables and fruits. 다음 질문 받겠습니다. Are there any other questions? 끝나는 것 자, 끝났습니까? 같습니다. 예. 예, 감사합니다. Okay, thank 더 you. 질문 안 해주셔서 감사합니다. Thank you for not giving more questions. 기도드리고 마치겠습니다. We'll pray and end. 아버지 하나님, 이번에 우리가 많은 얘기를 들었습니다. Our Father in heaven, we've learned a lot of things this time period. 그런데 이 배운 것을 지키려고 하니 너무나 막연한 것 같습니다. But it seems so vague as we are thinking about how to implement these things in our lives. 아버지, 자신들의 마음이 안타까워서 애를 태우고 있습니다. Father, there are people who are struggling and they're really beating their breasts. 이들이 행동을 하기 전에 먼저 주님을 만나게 해 주시옵소서. Before they do works, please help them to meet you. 주님의 사랑을 만나고 Help them to meet your love. 주님의 주신 마음을, 주님이 주신 말씀을 마음에서 만나게 해 주시옵소서. Help them in their hearts to be able to meet your word and your love. 주님이 주신 멍에는 가볍다고 합니다. You have said that your yoke is easy. 그 가벼운 멍에를 받게 해 주시옵소서. Please help them to receive that easy yoke. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. In Jesus' name we pray. 아멘. Amen.